So, my dear friends, we are in another part of this program is the sharing. So, after the group exercise, that is the real workshop, whatever Holy Spirit has revealed, one of the persons from the group is going to come and share. So, this is very important because it is good to give more detail. It is not simply a summary, it is a detailed sharing in the sense how Holy Spirit spoke or revealed to each person. It is to be understood, it is the Holy Spirit so practically started showing, working and revealing. So with great reverence we are speaking as well as with great reverence we are receiving. It is exactly as it is in the Acts of Apostles, that the Holy Spirit spoke to the many places you can hear. The same thing happened exactly in our group here. So as you hear this and when we go for the next workshop, the result will be much more better for you. So please come now. I invite group number 1 to give the sharing, afterwards group number 2 and 3. Please come. Hello. Hi. And praise the Lord. So in our group, this is kind of what we got. So we first started with me. So got 2 Colossians chapter 2 verse 3, in who all are hidden all the treasures of wisdom, and it's consoling of the youth, conversing with the youth, teaching proclamation and wisdom. You will be my witness. And then the Gospel of Jesus according to Luke chapter 4 verse 18. The Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to bring glad tidings to the poor. And then for Prince Yanti, we got co-worker, heaven is joyful, and the joy of the Lord is like the sprinkling of salt. I love you, faithful steward, love like a faithful child. And then we got the Gospel of Jesus according to Mark, chapter 2, verse 4, which is basically about the paralytic being let down through the roof, and it's a gift of intercession. The marital life will be happier. We got Psalm 107, verse 23 to 31, the gift of prayer to the next level. They will look upon me whom they have pierced. And then also Psalm chapter 45, verse 1. And my tongue is the pen of a nimble scribe, but not just the tongue, it'll also include the heart. Then we got, your word will not go without achieving its end. And then also there's the woman who poured the expensive perfume. So it's like, you poured the expensive perfume to anoint Jesus before his death. And then for Shiny Auntie, we got your little child. And then we got from the Magnificat, behold, I am the handmaid of the Lord, let it be done to me according to the Lord. And we got, let the magnificence of the Lord shine through you. I am your Lord. And then we got like going to mission. So we got welcoming, returning home. I have made a room for you. Immersion in prayer, mass, and adoration. Silence will open up the gates, like how Moses parted the Red Sea. We got who is going for me, and 2 Thessalonians chapter 2 verse all of chapter 2. Yes, praise the Lord. Now group number 2.
Thank you, Lord, and praise you, Lord. We were three people, and the first one actually was prayed for me, and we got the Bible verse Judith 16:23, which says she became more and more famous. And then later we got another one from one of the words, Psalms 147, 2 and 3. He heals the brokenhearted and binds up their wounds. And for Father, we got the gift of prophecy and gift of healing. And the Bible verse we received is Jeremiah 21:9. He goes out and surrenders to the Chaldeans, you shall live. And the second one was Jeremiah 44, which is, I release you today from the chains on your hands, and I will look after you well. And for Manju, we got Psalms 32:6, which is, in the rush of great waters, they shall not drown you. Means കഷ്ടത കര കവിഞ്ഞൊഴുകിയാലും അത് അവരെ സമീപിക്കുകയില്ല. And for as a group, we received one which is it was like do you remember? I think I forgot to write it down. Because for all of us, it was more like an encouraging song, and which was applicable for all three of us. If I remember, I will give you later. Thank you. And for Father? Yeah, Father, we got the gift. He has already the gift of prophecy and gift of healing. And the word which we got was Jeremiah 21:9, which is, he goes out and surrenders to the Chaldeans, and you shall live. The second one was Jeremiah 40, verse 4. I release you today from the chains on your hands, and I will look after you well. Amen. So that is for Father? Yeah, it did connect with him because he's finishing his doctorate, and he's expecting his next posting or assignment. Yeah. Yes. We have to pray for him. Yes. That he is posted in America. We need prophets here. Okay, next group number 3, please. Oh. കുറച്ചുകൂടി സമയം പറഞ്ഞോട്ടോ എന്ന് പറയാനുള്ളവര് ഞങ്ങൾ 3 പേരൊക്കെയുള്ളൂ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ടാനിയയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഈ വചനമാണ് ഈശോ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത്. റോമ 8:18 വരാനിരിക്കുന്ന മഹത്വത്തോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ കഷ്ടതകൾ നിസ്സാരമായി ഞാൻ കരുതുന്നു. സങ്കീർത്തനം 119:71 ദുരിതങ്ങൾ എനിക്ക് ഉപകാരമായി, എന്നാൽ അങ്ങയുടെ ചട്ടങ്ങൾ ഞാൻ അഭ്യസിച്ചല്ലോ. അപ്പം ടാനിയയ്ക്ക് വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറി. പിന്നെ ആഷ്ലിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ആഷ്ലിക്ക് കുറേ രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ജ്ഞാനം 16:12 യാക്കോബ് 5:15 വിശ്വാസത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥന രോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തും, കർത്താവിനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും, ആ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് മാപ്പ് നൽകും. ജ്ഞാനം 16:12 കർത്താവെ മരുന്നോ ലേപനക്ഷണമല്ല, എല്ലാവരെയും സുഖപ്പെടുത്തുന്ന അങ്ങയുടെ വചനമാണ് അവരെ സുഖപ്പെടുത്തിയത്. ജെറമ്യാ 17:14 കർത്താവെ എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തണമേ, അപ്പോൾ ഞാൻ സൗഖ്യമുള്ളവനാകും, എന്നെ രക്ഷിക്കണേ, അപ്പോൾ ഞാൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കും, അങ്ങിൽ മാത്രമാണ് എൻ്റെ പ്രത്യാശ.
എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തിപ്പെടുത്തും എന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പറയും, ഒരു പ്രവചനമൊക്കെ പറയും. എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് ഒരു ടീച്ചിങ് തരം. എന്ത് വചനമാണ് ജർമ്മിയ 32:27 ഞാൻ സകല മക്കളുടെയും ദൈവമായ കർത്താവാണ്, എനിക്ക് അസാധ്യമായി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആമേൻ. യെശയ്യാ 54:10 മലകൾ അകന്നു പോയേക്കാം, കുന്നുകൾ മാറ്റപ്പെട്ടേക്കാം, അതിൻ്റെ അചഞ്ചലമായ സ്നേഹം എന്നെ പിരിയുകയില്ല. Okay. Praise the Lord. പുതിയ നിയമത്തിൽ ഈശോ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു. മത്തായി 6:33 നിങ്ങൾ ആദ്യം അവിടുത്തെ രാജ്യം നീതി അന്വേഷിക്കുക, അതോടൊപ്പം ബാക്കിയുള്ളവയെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടും. 34-33 പിന്നെ മത്തായി 18-19-20 ഭൂമിയിൽ 2 പേർ യോജിച്ച് യോജിക്കുന്ന ഏത് കാര്യം എൻ്റെ സർവ്വസ്നായ പിതാവ് നിറവേറ്റി തരും. എന്തെന്നാൽ 2-3 പേർ എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ അവരുടെ മധ്യേ ഞാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. മത്തായി 11:28-29 അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം വഹിക്കുന്നവരുമായി നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ. ഞാൻ ശാന്തശീലൻ വിനീത ഹൃദയനുമാകൽ എൻ്റെ നാമം വഹിക്കുകയും എന്നിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്യും, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തും. യോഹന്നാൻ 14:1 നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അസ്വസ്ഥമാകേണ്ട, ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവിൻ, എന്നിലും വിശ്വസിക്കുവിൻ. ഫിലിപ്പിയർ 1:21 ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രമല്ല അതിനുവേണ്ടി സഹിക്കാൻ കൂടിയുള്ള വരം അവനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫിലിപ്പിയർ 3:20 നമ്മുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലാണ്, അവിടെ നിന്ന് രക്ഷകനെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ നാം കാത്തിരിക്കുന്നു. സകലത്തെയും കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന തൻ്റെ ശക്തി വഴി നമ്മുടെ ദുർബല ശരീരത്തെ തൻ്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരം വരെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും. Amen. Thank you. Okay. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സ്തുതിക്കാം. ഈ കർത്താവ് നമ്മളിലൂടെ തന്ന ഈ സന്ദേശങ്ങളെല്ലാം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സ്തുതിക്കാം. ഈ ഗ്രൂപ്പില് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇപ്പൊ ഈ കിട്ടിയ സന്ദേശങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാകുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി പറഞ്ഞ് സ്തുതിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് അരുളി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് തന്നെ നടപ്പാക്കും. ശാലബല, ഹലബല, 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 ശന്തല, ഹലബല. എല്ലാവരും സ്തുതിക്കാം. പരിശുദ്ധാത്മാവേ. Spirit of the living God, fall afresh on us. Spirit of the living God, fall afresh on us. Melt us, mold us, fill us and use us. Spirit of the living God, fall afresh on us. Switch on the shadow, let the anointing of the Lord come down. Let the anointing of the Lord come down. Let the anointing of the Lord from heaven come. Yes, so now we will conclude this session and we enter into lunch. Different language is coming. I was about to say German, then Malayalam, now we are in English. So Father, I request you to give us a blessing for the lunch. You come here. Okay. Lord, loving Father, thank you for being with us, enabling us to pray, call out to you. Thanks for all your promptings as we are led by your Holy Spirit. Lord, we thank you and praise you. And as we break for lunch now, Lord, bless all of us and bless the food that we are going to receive from your bounty.
And let us pray together, Our Father who art in heaven. Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, so now